السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. For module 3A page 44. طبعا it is called Infinitives and ing forms. المصادر وصيغ ال ing. To start, we need to find a definition for the word infinitive. What is the infinitive? Infinitive is the verb in its base form. It has no endings like ing. It has no s in the end. Also, it has no ed in the end. So this is a good example of infinitive: play and eat. But here, eating is not an infinitive because it has the ing at the end. طبعا نتكلم أولا على إجابة السؤال what is the infinitive أو ما هو المصدر. المصدر هو الفعل عندما يكون في شكله الأساسي الأصلي من دون إضافات ومن دون أي ملحقات. فبالتالي لاحظ فعل play والفعل eat كلاهما خالي من أي إضافات من ال ing ومن الاس ومن أي شيء، فبالتالي هو يعتبر infinitive مصدر. لكن eating for example، eating هنا على سبيل المثال نجد أنها ملحق بها ing وبالتالي هي ليست infinitive. Second question here, how many kinds of infinitives? Are there kinds of infinitives? I say yes, there are two kinds. There are bare infinitive, like the one we have used here as an example. Play is a bare infinitive. Second type is called full infinitive. This one is preceded by to play, to study, and these type of verbs that are preceded by to are called full infinitive, but the verb remains with no endings and nothing at all. ما هي السؤال اللي عندنا هنا؟ ما هي أنواع الأفعال المصدرية؟ في الحقيقة هناك نوعين من الأفعال. عندنا أفعال bare infinitive التي الفعل خالي فيها من أي شيء، وهي كالأفعال اللي استخدمناها كمثال سابق play و eat. full infinitive هي الأفعال اللي مسبوقة ب to play and to study. لاحظ الفعل أيضا محافظ على شكله بدون إضافات لكنه مسبوق ب to، فهذا يسمونه full infinitive. Now, when do we use the bare infinitive? When do we use the verb in its original form without to, without ing, without nothing? First case, if it is preceded by can, will, may, must, should, or any modal verbs. These modal verbs, when they come in the beginning, before the verb should be in the present simple, without anything, without to and without ing. Second case is when it is preceded by the word let and make. Let is someone who, when we use it when someone gives you the chance to do something, but make is used more when you are forced to do something by someone. In both cases, we use the word here. Let's give an example for the first case, and then we'll go to the second. So I can study. That's a case. I can, because it's preceded by can. But here, I made him means I forced him study. Would rather and had better for when you are giving when you are favoring something for someone, when you are giving him something as a preference, you can use the word would and rather, would rather and had better. So in both cases we use the verb in pair form. I would rather eat sandwich.
So here it's, look at the verb, this is would rather, and the verb is pair infinitive. طبعا متى نستخدم الفعل في الصيغة المطلقة العادية بدون to بدون ing؟ إذا كان أولا مسبوقا بكان أو will أو may أو must أو should، وهي مجموعة أفعال تسمى المودل verbs. أي فعل يسبق الفعل، أي فعل من هذه الأفعال إذا سبقت الفعل يكون أيضا خاليا من الإضافات. عندنا let و make. let و make يدع ويترك أو يجعل. هذه تستخدم إذا أردت أن تترك، يعني تقول أنا جعلته يعمل كذا أو أنا أجبرته يعمل كذا. أنا جعلته let يعني أعطيته الفرصة باختياره أن يعمل كذا، أو أردت أن تجبره على شيء فنستخدم make. عموما في كلتا الحالتين إذا استخدمت let أو استخدمت make في حالة الإجبار أو حالة أنك تركته على اختياره، ففي كلتا الحالتين الفعل يكون في التصريف الأول خالي من أي إضافات، ما يسمى ب bare infinitive. الحالة الثالثة والأخيرة would rather أو had better، وهم يستخدمها للتفضيل. فأنت بتقول أنا أفضل كذا أو أنا أفضل كذا، لكن عموما الفعل بعدها يكون في bare infinitive no to no ing and nothing. I would rather eat، أنا أفضل أن آكل الساندويتش. What about full infinitive? Full infinitive is the verb preceded by to. Also, there are three cases here. First, when we use one of the following verbs, want, would like, hope, and seem, promise, all these verbs, we should use to before we use the verb. So, let's say I want go. This is not right. You have to put to. I want to go. Also, there's another case, and the adjectives. Let's say, for example, I am happy. So we want to add the verb be here. أن أكون هنا. Be here. So here we use to be, to go. Also, when it's preceded by question word, like what? For example, I wonder how now work this thing. Okay, so we don't put the verb work like this. We should use to before this verb. Okay, now عندنا الآن موضوع الفول infinitives اللي هي to زائد الفعل. لها ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان الفعل مثلا مسبوق بكلمة يرغب أو يريد أو يتمنى أو أفعال كثيرة يبدو ويعد. الفعل في هذه الحالة يكون مسبوقا بتو قبل الفعل. الحالة الثالثة إذا كان مسبوق بأداة استفهام أو كلمة استفهام بمعنى أدق زي what, where, when وإلى آخره WH، فهنا نستخدم to قبل ما نستخدم الفعل. فمثلا أنا أستغرب I wonder how كيف أشغل how to work this thing، كيف how to operate مثلا how to تكون أفضل how to operate this thing. فلاحظ أشغل جاءت infinitive لكن مسبوقة ب to، فهذه الحالة ل full infinitives. Now let's go to the ing form. When do we use the verb in the ing form? If it is preceded by one of the following verbs: enjoy, avoid, love, hate, consider, suggest. These kind of verbs, when they precede the verb, we should put the verb in the ing form. For example, in love, I love. Now I want to add the verb swim. Okay, so it's preceded by love here. So I add ing. I love swimming. Okay. Second case is when it's preceded by such words like certain expressions like how about, it's no use,
how about أو no good. So it is no good. It's no good in watching. It's no good watching TV. It's no good watching TV for a long time. The third situation is when it's preceded by a preposition, like to and for. So I want to ask you about reading this story or this novel. Look here, this is the preposition about. This is a verb, so it is in ing form. Okay? because it's preceded by a preposition. طبعا صيغة ing form لها ثلاث حالات أيضا. إذا كانت مسبوقة بفعل avoid يتجنب، enjoy يستمتع، love يحب، وhate يكره. إذا لو جاءت الفعل love أو أي فعل من الأفعال السابقة يكون الفعل بعدها في ing. I love swimming. I love eating. طبعا عندنا تعبيرات معينة زي how about no good، فنستخدم مثلا it is no good watching TV for، يعني ليس جيدا مشاهدة التلفزيون. لاحظ حتى في اللغة العربية نحولها إلى اسم مشاهدة، وهذا هو القصد من تحويلها إلى ing form لأن حولناها إلى اسم. البريبوزيشن حروف الجر to و for. مثلا أنا أريد أن أسألك عن قراءة هذا الكتاب. لاحظ حتى في اللغة العربية نلجأ إلى تحويل الفعل إلى اسم، ما نقول عن يقرأ هذا الكتاب بل نقول عن قراءة. فأي فعل بعد حروف الجر أو بعد no good أو how about أو love and enjoy يكون في صيغة ing.